Ao longo de 2025, este canal reuniu alguns dos encontros mais perturbadores já registrados em florestas e acampamentos isolados. Momentos em que a tranquilidade da natureza foi quebrada por sons inexplicáveis, presenças inesperadas e situações que poderiam ter terminado de forma muito pior. Para encerrar o ano, reunimos 26 histórias reais em um único especial, mostrando como um simples acampamento pode rapidamente se transformar em algo sinistro. Ajuste o volume, apague as luzes e prepare-se, porque este é o último vídeo do ano, e as histórias que vêm a seguir são algumas das mais intensas que já passaram por aqui. Publicado em 9 de outubro de 2025, este vídeo do Outdoor Gear Review acompanha Luke, conhecido por testar equipamentos e enfrentar tempestades de verdade. Desta vez, ele retorna à Floresta Verde na parte dos Apalaches, localizado na Carolina do Norte, um lugar encharcado pela chuva e mergulhado em silêncio pesado. Em sua última visita, ruídos estranhos e um estrondo súbito deixaram-no inquieto. Agora, sob um céu cinzento e trovões ao longe, ele volta para descobrir o que havia perdido. This tree here is about 20 feet long. I can barely lift the rooted end. I'm not able to carry the entire tree. I could drag it a short distance, but even that would be difficult. The thing is, that morning when I came up to this tree, there were no drag marks on the ground. There were no holes in the ground where the tree was and then fell over. Looking at the roots here, you can see there's no dirt on them, meaning that this tree had been uprooted for a long time. Then somehow, this thing ended up here. I wish I could tell you all how this happened, but I do not have an explanation. What did I just find here? That's interesting, everyone. That is a tree marker used by scientists and whatnot to monitor tree growth and other conditions. That means this area was being studied for something. What's interesting though, there's only one marker. I've not seen any more. Usually when you find one, you'll find like a million of them. That is pretty unusual, to be honest. À medida que a chuva diminui, Luke retorna até uma árvore caída, a mesma que bloqueou seu caminho na visita anterior. É gigantesca, quase 6 metros de comprimento, atravessando a trilha de forma perfeita. As raízes estão secas, limpas e intactas, sem lama alguma. Não há marcas de arraste, solo revolvido ou qualquer sinal de que tenha caído naturalmente. De algum jeito, ela foi movida até ali. Ele observa a floresta, descrevendo-a como densa e sufocante, um labirinto de pinheiros e musgo que esconde tudo além de alguns metros. Encontra um marcador científico pregado a um tronco, uma etiqueta usada para monitorar o crescimento das árvores, mas só há um, sem padrão e sem outros por perto. Because of all of these ferns. Tell me, folks, tell me this is not a green forest. So, this just caught my attention here. Look at how this moss has been torn off of this tree. That's a pretty good size scrape, larger than my hand by a bit. We got some deer tracks going through here. I don't see anything, but I definitely heard something. It could literally be right over there and we wouldn't see it. And again, it's because this forest is so thick, it's so dense. I could have swore I heard something walking through the forest. It came from over here. Let's go check it out. When I first started hiking in, lots of typical noises, but now it is silent. That tells me something. That tells me that something else is out here with me. Or there's a change in the weather, possibly a storm coming or something like that. Both can influence basically the noises that you hear in the forest. Completely silent. A câmera permanece focada, mostrando o sulco brilhando com umidade, e então passos leves. Ele para escutar. Não é vento, não é chuva. Passos lentos e deliberados se movem entre as árvores, e o silêncio que segue parece mais pesado que o próprio som. A floresta fica completamente imóvel, aquele tipo de silêncio que faz o ar parecer mais denso. Luke fala baixinho, observando que até os pássaros pararam de se mexer. I am now hearing quite a bit of thunder from the north.
and it concerns me. I could be completely wrong. I don't have cell phone service, but without a doubt, there's a thunderstorm out there, and based upon what I see with the clouds here, it's coming this way. I'm hearing something. I don't know if the camera's picking that up, but it sounds like footsteps. A tree just came down. It sounded like footsteps and like cracking wood. I think I just saw something move way back behind those trees. I am positive I saw something. We will hike over there once I'm finished up with lunch here. Unfortunately, everything in this forest is fallen and broken, so finding the exact spot may not be easy. Maybe it will be, but there's a possibility it won't. No fim da tarde, trovões ecoam ao sul enquanto a neblina se espalha entre as árvores. Luke monta rapidamente seu abrigo improvisado antes da próxima tempestade. A chuva começa a cair, batendo suavemente no tecido. Então, um estalo agudo corta o silêncio. Uma árvore desaba perto dele, e Luke percebe algo se movendo nas profundezas entre os troncos antes de desaparecer na neblina. Quando a quietude retorna, ele se senta ao lado do acampamento, afastando as moscas. A floresta parece viva, úmida, respirando pesadamente. Um baque surdo rompe a calmaria, como se algo se movimentasse pelo solo encharcado, enquanto relâmpagos iluminam o céu. Os espectadores apresentaram teorias diversas. Alguns culparam o clima. Outros lembraram que árvores não se movem sozinhas e passos não ecoam daquele jeito. Alguns alertaram que a floresta verde poderia esconder mais que animais. Entre relâmpagos, Luke recolhe seu acampamento, prometendo voltar com câmeras de trilha. Se não foi a tempestade ou algum animal, o que estaria circulando seu acampamento na neblina? Conheça Vlad do canal aqui do Brasil chamado Área Secreta, famoso por se aventurar em lugares assustadores e repletos de mistério. Desta vez, ele decidiu encarar um desafio ainda mais arriscado: acampar em um cemitério abandonado próximo à sua fazenda. Vlad segue até o local escolhido, carregando apenas seus equipamentos básicos e muita coragem. Bom, eu acho que está chegando, mas meio que parece o fim da trilha. Acaba na mata ali e eu não sei muito mais o que fazer agora. Eu acho que eu vou deixar o carro aqui, embaixo dessa árvore, um tanto quanto assustadora, e vou atravessar a pé, vou um pouquinho mais a pé aqui na trilha para ver se a gente consegue encontrar o local que era a capela. E o legal é que a primeiríssima coisa que eu encontro na trilha é esse belo osso de gado. Tem muita onça aqui na região, galera. E essa mata aqui, como vocês podem ver, tá bem fechada. Vou ficar de olho aqui na câmera. Visão 360 graus. Ó, acaba a trilha bem aqui. E eu acho que tá logo ali na frente. Então, talvez eu tenha que me embrenhar um pouquinho nessa mata aí, ou tentar dar a volta pelo outro lado aqui, pra gente conseguir chegar nessa clareira. E eu acho que eu vou vir por aqui, porque eu vi uma trilha, acho que antiga, dos bois, talvez indo beber água no riacho ali. E eu escolhi aqui porque, pelos meus cálculos, eu só preciso ir reto nesse sentido. Eu dei uma olhadinha no Google Maps e eu acho que eu só preciso atravessar um pouquinho dessa mata e entrar um pouquinho para a esquerda. Mas, cara, tá muito fechada a mata. Bom, é o que a gente tem para hoje. Vamos lá. Após uma caminhada tensa por trilhas quase esquecidas, ele finalmente encontra o cemitério, escondido entre árvores retorcidas e marcado por túmulos quebrados. Eu vim ali de trás, mais lá pra frente tem uma curvinha aqui, beirando essa mata. E não é que eu acho que a gente encontrou, galera? Olha só isso aqui. A gente veio bem onde estava, no mapa mesmo. E olha só, galera. Isso aqui é tudo tijolo antigo, bem antigo. Ó, às vezes tem até a data no tijolo. E aqui a gente tem bem a base do que era essa antiga capelinha. Ó, é a pedra direto em cima aqui do tijolinho. Técnica mais antiga de construção. Tem umas telhas aqui também. Isso aqui é telha? Não sei, aqui no meio. Mas dá pra ver que isso aqui com certeza é da época que a fazenda foi estabelecida. E eu não sei por quanto tempo que funcionou isso. É bem grande. Começa aqui e vai até a ponta ali. Vamos subir aqui.
Há quanto tempo ninguém vem aqui nessa capelinha? Ó, uma viga de madeira aqui, não sei se é um batente de janela ou de porta. E aqui, ó, o restante da capelinha. Mas você sabe o que é bom, galera? Já tá escurecendo. Eu andei pelos meus cálculos mais ou menos 1 quilômetrozinho de onde deixei o carro até aqui. E agora eu vou ter que voltar tudo para trazer a barraca para cá, pra gente armar o nosso acampamento aqui na capela. Ali, cercado pelo silêncio sufocante e pela inquietante sensação de estar sendo observado, Vlad começa a preparar seu acampamento antes que a noite caia, dando início àquela que promete ser uma das experiências mais assustadoras de sua vida. Já escureceu bem, quase não dá pra ver mais nada. Por sorte, eu trouxe esse brinquedinho aqui. A lanterna mais forte do mundo. Vou até testar quando estiver completamente escuro, pra gente ver se é forte de verdade. Enfim, trouxe mais algumas coisas, vou entrar um pouquinho na barraca para mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês o que mais eu trouxe. Eu trouxe essa belezinha aqui, uma câmera armadilha fotográfica. Eu vou prender ela naquele tripé que tá ali fora para duas coisas, né? Primeiro, a gente vê que tipo de animais que pode ser que venham visitar o nosso acampamento durante a noite, e também como ela aqui é infravermelha e tudo mais, para ver se a gente não pega alguma coisa, vamos dizer assim, sobrenatural por aqui. Após montar seu acampamento, Vlad segue para dentro da barraca, onde começa a mostrar os equipamentos que trouxe para enfrentar a noite naquele cenário sinistro. Entre um rápido lanche e alguns momentos de descanso, ele tenta manter a calma, mesmo sabendo que, do lado de fora, o cemitério abandonado guarda segredos que podem transformar aquela noite em algo muito mais assustador do que um simples acampamento. Voltando pro carro, então vai ser uma coisinha simples. Muito boa. Normal, barra de cereal. Queria que tivesse acesso mais fácil às rações militares aqui no Brasil. Aí com certeza ia trazer uma para o acampamento. Mas enfim, vou comer aqui, deixar carregar um pouquinho, dando uma descansada enquanto isso. E aí eu volto mais tarde para dar um rolê aqui durante a madrugada. E com a lua sobre a minha cabeça, vamos começar a nossa exploração. Quando a noite finalmente cai, a atmosfera se torna ainda mais pesada. Com apenas uma lanterna em mãos, Vlad decide sair da barraca e explorar a área ao redor do cemitério, adentrando a escuridão da floresta. Cada estalo de galho, cada sopro do vento entre as árvores retorcidas parece carregar algo de inquietante, como se a mata escondesse presenças invisíveis que o observam a cada passo. No matagal. É bom porque eu consigo ver bem para onde que eu tô andando. E é um pouco menos assustador, cara. Mas mesmo assim, eu tô sozinho aqui, cara, no meio do nada. Mesmo se eu ver um boizinho, alguma coisa do tipo, já vou me assustar demais. Olha que belo cupinzeiro. Imagina se pousa, sei lá, um disco voador. Tem que ficar um pouco de olho onde eu tô andando. Tem jararaca, cascavel, um monte de cobra brava por aqui. A lua já subiu bastante. Tá praticamente aqui em cima da minha cabeça. Agora são 8h40 da noite, galera. Será que a gente encontra um tamanduá aqui no decampadão? Ou não vamos encontrar nada? Oh, olha ali na frente, galera, tem uns boizinhos ali. Eu ainda não me convenci dos perigos sobrenaturais de estar acampando em um cemitério abandonado e numa ruína de uma capela antiga. Não acho que vai dar nada demais, não. Depois de explorar a floresta ao redor do cemitério, Vlad retorna à barraca, desta vez decidido a descansar e tentar dormir. Mas o silêncio da madrugada é logo interrompido por um som estranho que surge bem próximo ao acampamento. Passos, galhos quebrando ou algo arrastando pelo chão, a tensão cresce no ar, e Vlad percebe que aquela noite não será nada tranquila. Vou jogar um pouquinho de xadrez aqui contra o bot e eu acho que eu vou dormir. São agora 10h15, 10h20. E eu acho que vou tentar dormir, tentar apagar. Tô bem cansado, galera. Mas, de qualquer maneira, tá tudo bem. Vamos apanhar um pouco pro bot aqui, que o bicho tá nervoso. E aí, depois eu, sei lá, tentar dormir. Se eu acordar aí, eu vou voltando, relatando pra vocês. Rapaziada, eu tô dormindo muito mal. E o pior, eu tô escutando um monte de barulho lá fora, cara. De passo, assim, sabe? Ó.
Ai, ai. Eu não vou conseguir dormir é nada aqui. É o facão na mão aqui na hora. Eu vou te falar, viu, cara? Eu não tava com medo, mas agora eu tô ficando medo real, viu? Eu vou tentar dormir de novo, porque não tem outra coisa que eu possa fazer pra passar mais rápido o tempo, mas fiquei um pouco assustado agora. Com o amanhecer, Vlad decide encerrar sua experiência no cemitério abandonado. Exausto depois de uma noite mal dormida, perturbada por ruídos estranhos e a constante sensação de estar sendo observado, ele recolhe seus equipamentos e deixa o local. E você, teria coragem de acampar ao lado de um cemitério abandonado? Me conte aqui nos comentários. Um campista solitário, do canal do YouTube The Canams Outdoors, partiu para o que deveria ser uma viagem tranquila. No entanto, ela terminou com ele voltando a pé pela floresta no meio da noite. Ele começou durante o dia, sob um céu limpo, montando sua rede e aproveitando para relaxar com comida e chá gelado. Yeah, really need to start finding somewhere now. It's about 7:30. So need to find somewhere to put the hammock up. So I'll find somewhere. Found a little spot here. I think this will work. Just put the one side on there. Short walk to this one. Yeah. Right, I think I'm pretty much there now. I'm still trying to keep a bit quiet, just in case there's anyone walking about. I think we're all good though. Right, let's have a look. See what we've got to drink then today. So we've got a Mexican iced tea. Então, quase que imediatamente, a floresta começou a parecer estranha. Os animais ao redor passaram a agir de forma incomum, agitados e barulhentos. So quiet in here. Quite sort of eerie. Bit spooky. But yeah, it's been about 23 degrees today. Bloody hell, it's been hot. I was in an hour and about coming here. It's just too hot. Keep hearing things. Can you hear that? Peacock. Birds going crazy. I'm quite out in the open here. I'm not really tucked away in a little corner. You know. Should make it work. Mais tarde, naquela noite, enquanto tomava um chocolate quente, a floresta começou a ficar estranhamente tensa. Sons incomuns ecoavam entre as árvores, e ao longe, ele ouviu o que parecia uma confusão. Vozes, talvez até uma discussão. Something. I don't know what it is. I don't know if it's a badger or something snooping about. Really
strange. I don't know what it is. I'm not liking the feeling of this place. Really spooky. I'll catch you in a bit. Yeah, so spooky out. Keep hearing things. When I walked in here, I could hear a woman sort of talking in the bushes, and I'd sort of look round and couldn't see no one. It's really weird. I just heard a big commotion right over there, probably 20 metres away. Don't know what it was. Just don't feel right. Every now and again I hear noise. Just don't feel right to me. Yeah, I think we're going to pack her up and get out of here. Drink my hot chocolate and get out of here, I think. It's not right. It's happened to me before. Yeah, once before, I just didn't feel right. Felt like someone was sort of watching me, so I just packed up and got out of there. It's such a spooky place as well, this is. It's so dark in here as well. It's so dark, and there's not even that many trees around. Yeah, it's not right. A sensação de estar sendo observado não o deixava em paz. Os sons não paravam. Por fim, ele decidiu que já era o bastante. Rapidamente guardou suas coisas, lanterna em mãos, e começou a caminhar pela noite, olhando constantemente por cima do ombro. Talvez fosse apenas a vida selvagem, ou talvez não. Will Caiaqueiro é um youtuber de pesca, conhecido por registrar suas aventuras de caiaque e mostrando suas capturas e o contato direto com a natureza. No dia 15 de outubro de 2024, ele saiu com alguns amigos para uma pescaria de caiaque no reservatório em Americana, São Paulo. Tudo parecia perfeito. O grupo se divertia pescando, soltando os peixes e aproveitando o dia, até que de repente, um cheiro forte e estranho começou a se espalhar pelo ar, vindo de algum ponto próximo. Caramba, agora eu vejo aquela carniça lá, tem um bicho morto aqui, ó. Aqui. Pai, isso não parece capivara não, hein? Ó. Bagulho morto ali de baixo ali, sabe? A princípio, eles acharam que provavelmente se tratava de uma capivara morta, algo não tão incomum naquela região, mas ao se aproximarem remando para investigar, logo perceberam que não era uma capivara de forma alguma. O que tinham encontrado era algo muito mais perturbador. Será que é capivara ou... Vamos ver. Vamos ver se não é um peão morto aqui. Acho que eu vou entrar ali dentro pra ver. Pai, agora fedeu. Parece um porco. Então, eu vi um negócio preto aí. Deixa eu ver se é roupa mesmo. É sério? É uma roupa mesmo, cara. É uma roupa, não é? Parece roupa. Parece. Ah, cara. É um cara morto, velho. Aqui, ó, tênis no pé. Ah, não. Tem que acionar. Tem família, né? Olha que triste, velho. Não, tô pescando, cara. Pescando. Tô pescando, né, cara? Tô filmando desde de manhã. Encontrar. Eu vou chamar porque a pessoa tá desaparecida aí. Não tem família, né?
chato, né? Mas fazer o quê? Ligar. Eu vou encostar lá aqui. Eu vou encostar ali para poder fazer a ligação mais tranquila. Olá, boa tarde. Aqui é o William, de Americana. Eu tô na represa Salto Grande aqui, fazendo uma pescaria. E eu acabei de encontrar um corpo aqui, cara. Ele encontrou um corpo humano na água e era possível até ver os sapatos que a vítima usava. Imediatamente, Will acionou a polícia e permaneceu no local até a chegada das autoridades. Quando os oficiais chegaram, retiraram o corpo da água e iniciaram uma investigação. Por respeito, Will não filmou o trabalho dos policiais. As circunstâncias da morte do homem, assim como sua identidade, permanecem desconhecidas e só podemos torcer para que ele não tenha sido vítima de algum crime. Para Will, certamente foi uma experiência extremamente traumática. Deparar-se com um corpo assim não é apenas chocante, mas algo que permanece na memória. Ao ler os comentários em seu vídeo, percebi um número surpreendente de pessoas relatando experiências semelhantes de terem encontrado corpos, o que, sinceramente, me deixou inquieto. Algo parecido já aconteceu com você? Se sim, me conte aqui nos comentários. Conheça Jed, criador do canal do YouTube Safety Third, onde compartilha sua paixão por viagens e aventuras. No dia 31 de dezembro de 2024, ele decidiu fazer uma trilha noturna no Daniel Boone National Forest, com o objetivo de explorar antigas minas abandonadas. Mas o que deveria ser apenas mais uma expedição emocionante acabou tomando um rumo assustador. Something's knocking wood up there. I don't know, that's weird. What is that, man? It seems like maybe it's a squirrel cracking a nut or something. I don't know. I want to go over here and check this because my curiosity is killing me. The fact that they put up a sign and there's a concrete structure. Os sons estranhos que surgiram do nada deixaram Jed inquieto. Ele até tentou convencer a si mesmo de que eram apenas ruídos comuns da natureza, mas manteve a decisão de seguir adiante com a trilha. No entanto, ao chegar à entrada da mina, a situação tomou um rumo completamente inesperado. I think these are like very old at all. That's a pretty high coal seam too. And it's dry. The freak? That was weird. De repente, um grito estranho, quase humano, rasgou o silêncio e ecoou pela mata, fazendo gelar até a espinha. Jed ainda tentou se convencer de que era apenas coisa da cabeça dele, e seguiu adiante. Mas aquela sensação esquisita não passava de jeito nenhum. Parecia que tinha alguém escondido, vigiando cada passo. Nessa hora, ele pensou melhor. Não valia a pena arriscar. Preferiu a segurança à aventura. Desistiu de passar a noite ali e com todo cuidado voltou para o carro, deixando aquele lugar sombrio para trás. No dia 8 de agosto de 2025, nas Great Smoky Mountains, nos Apalaches, a manhã estava nublada quando ele e sua amiga Kate decidiram se aventurar em uma trilha profunda. Eles haviam esperado semanas para que o clima melhorasse. Naquele dia, o ar parecia estranho, frio em um ponto, quente em outro, como se a floresta estivesse respirando ao redor deles. O objetivo era encontrar o antigo local de um acidente de avião, escondido há décadas. That's another drill. I don't know. Want to see what it is? Yeah. Oh, those have thorns on them. And I just grabbed it with my... Yeah. I just grabbed it with my hand. Oh, it must be some kind of vent or... Oh god, there's a lot of bees, oh god. What? What? We're surrounded by bees. Oh, we are surrounded by bees. Nice. There must be a hive somewhere close.
The trail goes up in there too. And so this must be like some kind of vent or something. I have no idea. It's a square thing, but see there's like a pipe. It's probably just like for utility purposes, and stuff. A trilha era íngreme e selvagem. O chão se tornava macio e escorregadio. Cada passo parecia incerto, como se algo não quisesse que avançassem. As árvores pareciam se aproximar umas das outras, e a floresta mergulhou em um silêncio profundo. There's yellow right there. I mean, your guess is as good as mine. This is insanity. You gonna go under? All right, well, we're doing Tough Mudder, I suppose. I just got mud in my eyes. I don't recommend that. Oh, yeah. I mean, I figured, because I was just going to do this. Well, yeah, that's the thing. Oh, God. Or not. I swear, man, I've fallen like 4 times since I've come down this trail. Okay. Look at this, man. This is like Nat Geo stuff. Oh, this is like an enchanted forest. This is probably the coolest thing I've seen. Or at least high up there. I think it's all the way down this hill. Probably. You okay? Yeah. Easy, easy. Is it that or is it this? Huh? Let me see if I see maybe paint over here. I don't know. Oh, she. Oh my god. Oh. Be careful. I almost went all the way down. Well, you know, I'm a big guy. Guess we gotta go down. No, the wind is up here. Yeah, but there's nothing. Yeah, there is. Hey, Ah, bees! savage adventures, man. Your guess is as good as mine. We're just gonna go for it. Hopefully we find this stupid thing. We're out here in the middle. There's shoe prints up here. A shoe prints? Alright, good. This is insane in the membrane. Look at this. This isn't even like... Hang on this tree, so I don't know what that means. Yeah, the lady down there was like, yeah, there's roots. There's roots. No, there's a heck of a lot more than roots. Hard, this trail being difficult is an understatement. Like... Hey. Yeah, yellow, this way. Alright, cool. We're sitting there trying to find markers and stuff on trees to know where we're going so we don't get lost back here. Because obviously none of this is actual like trail. I mean it's trail, I suppose, for like wilderness hikers. Após horas escalando e escorregando na lama, finalmente avistaram pedaços de metal retorcido brilhando entre as árvores. Eles ficaram diante dos destroços, os restos de um Cessna 414 que havia caído no início dos anos 1980. Flores estavam espalhadas ao lado do metal quebrado, deixadas por outros caminhantes em homenagem às 2 pessoas que haviam morrido ali. O ar parecia pesado, e nenhum dos dois falou por alguns instantes. This is insanity. What a trail to get here though. Guys, it's no joke. It's definitely no joke. But here we are. We have made it to what we are searching for. Careful coming down. Oh my gosh. Friday, May 7th, 2021, 2 hikers vandalized the plains with graffiti. Really? Back in May, someone did. Wow. They are now being charged with federal vandalism of national park property. They had cameras on the plains. Rightly so. I'm glad they do. Because honestly, They are watching from the visitor center. more people should be able to come see this without others disrespecting it. Enquanto exploravam os destroços, sentimentos estranhos começaram a surgir. Ele parou e sussurrou que sentia algo, um arrepio gelado, uma tristeza súbita que surgiu do nada. Quanto mais se aprofundavam nos restos do avião, mais intensa essa sensação se tornava. I can't really tell what that used to be.
Yeah. That's true. That's very, very true. I know, right? Alright, you see it all. Antes de irem embora, decidiram usar uma Spirit Box para ver se alguma voz responderia. Quando ele perguntou, há algo que queira dizer? Uma palavra fraca e entrecortada atravessou o ruído. Não. Logo em seguida, um som agudo ecoou pela floresta, semelhante a uma explosão distante. You can do so now. Is there anything at all you would like to say? Were you in this plane? No? You weren't in the plane? It sounded like an explosion, you hear that? It was like... Put down on this ground here. Is there any spirits here? Outra voz sussurrou algo baixo e depois, com mais clareza, disse, saiam. Os dois ficaram paralisados. Ele tentou manter a calma, dizendo que não tinham más intenções. De repente, a floresta ao redor parecia diferente, mais pesada, mais fria. I think it said plane. What happened here? I did it. I said plane, I think. It's hard to say. I think you just said leave. Did it? I think so. I think Okay, well, we mean no disrespect. We're just visiting. E então veio a resposta mais arrepiante. Uma palavra fraca e trêmula atravessou a Spirit Box quase sussurrada. pain. Is there somebody trapped here? Chris? Eles pararam imediatamente. Era como se os espíritos daqueles que morreram ali ainda estivessem presos, revivendo seus últimos momentos. Ele sussurrou uma última despedida, dizendo, descansem em paz, antes de desligar o dispositivo. An interesting one. I don't know if we got anything, but I figured we're here. Might as well see if there's anything here that might want to talk to us. Might have some messages to pass on. Man. Just from a plane enthusiast standpoint, this is really neat, but also you do have to take into consideration that lives were lost here. This is a memorial at this point, you know. Yeah. And they were almost to their destination. That just goes to tell you, goes to show you that you just never know. When your time comes, your time comes. Right. You know. That's why I harp on everyone to follow their passions and their dreams, is you just never know. You just never know. No, don't waste your time. You know, being miserable because Right. there's so many opportunities. You know, and I imagine. Quando começaram a trilha de volta, a montanha parecia mais sombria do que antes. E mesmo deixando o local do acidente para trás, ele não conseguia se livrar do eco daquela última palavra, dor. You know, as cool as it is, it's also, you know, it's reality.
you know? Yeah, it's sad. It really is. Anyway, guys, comment, like, subscribe, all the stuff you're supposed to do and all that good stuff. And until next time, we got a couple more things we got to do this week. E assim eles terminaram a exploração entre as névoas e segredos das Montes Apalaches. Alguns acreditam que o que eles sentiram foi apenas o peso da tragédia. Outros juram que há algo lá, esperando por quem ousar se aproximar demais. Em 2017, um ciclista registrava seu percurso por uma floresta densa e sombria quando se deparou com algo que parecia ter saído diretamente de um pesadelo. Ele chegou a pensar em se aproximar, imaginando que fosse apenas um espantalho ou um boneco abandonado. Mas, quanto mais chegava perto, mais forte ficava a sensação de que algo estava errado, muito errado. Sem hesitar, ele deu meia volta e saiu dali o mais rápido que pôde. Afinal, quem em sã consciência ficaria parado no meio de uma floresta, vestido de palhaço e encarando o vazio? Jason, do canal Rambling On, sempre teve uma paixão profunda pela vida ao ar livre. Acampar, caminhar e se conectar com a natureza era o que mais o fazia se sentir vivo. Sempre que tinha um tempo livre, ele arrumava seus equipamentos, registrava suas experiências e compartilhava tudo com seu público. Em julho de 2023, decidiu fazer o que parecia ser uma simples viagem de acampamento sozinho, às margens de um lago nas montanhas, um lugar cercado por paisagens deslumbrantes e por uma tranquilidade absoluta. Mas naquela noite, ele descobriria que nada seria tão comum assim. Got myself a new tent. This is a 3FU Elgear Zeng 2 two-person tent. It's not a bad looking little tent. A bit luxurious for one person. I'm just going to head up here and see if I can catch some of the sunset. You can see the way the light is just hitting the mountain there behind me. It's absolutely beautiful, so I'll get some more out of the lake and I'll head up there and have me tea. I'm using my bag as a bit of a windbreak. But I'm going to get my tea on the go here because I haven't eaten yet and it's 9:30. It's really hazy, so I don't think I'm actually going to see the sunset, but I can see part of it anyway, and I'm happy with that. Jason caminhou até o local escolhido, montou seu acampamento, preparou uma refeição quente e observou o sol desaparecer atrás das montanhas. Quando a escuridão tomou conta, decidiu se arriscar em uma curta trilha antes de finalmente retornar e se acomodar em sua barraca, acreditando que teria uma noite tranquila sob o céu estrelado. Usual sleeping arrangements for tonight. I've brought in my shoes and I've also brought in my bag because there's so much room inside this little tent. Like, it's a two-person tent, but I'd say it's more suited for one person and their gear because two people inside here would be just a little bit cozy, you know. Yeah, so that's it. I'm gonna get some sleep and I'll see you in the morning. Good night. I know I'm not in focus, but I can hear two men talking. I have no idea what they're doing. Do I go out? I have no idea. I don't know if I should go out or not. I can't hear them anymore. There's two men coming down the mountain. There's no way they haven't seen the tent because when I was coming down, all the guy lines and everything were just lit up because they're all reflective. So they've definitely seen the tent. And obviously I had my lights on inside here.
It was only when I heard them talking that I shut everything off. Mas aquela paz foi interrompida no meio da noite, quando Jason despertou ao ouvir vozes. No início, eram distantes, quase imperceptíveis, mas logo se tornaram mais claras. 2 homens conversavam, próximos demais do acampamento para que ele se sentisse seguro. Ele hesitou, sem saber se deveria olhar. A curiosidade acabou falando mais alto, e Jason abriu o zíper da barraca com cautela. Na escuridão das montanhas, conseguiu ver as silhuetas. 2 homens caminhavam por perto, e suas vozes ecoavam no ar gelado da madrugada. So hopefully they just carry on and finish their night hike or whatever they're doing. I can hear them talking. So weird. Like it's a Thursday night. You'd think I'd be on my own up here. I can't hear them anymore. I don't want to look out in case they're right there. I'll bring his back if there's any more developments. Good night. Com o vento batendo forte contra a barraca e a inquietante sensação de ter estranhos por perto, Jason se deitou novamente, tentando controlar a ansiedade até, enfim, adormecer. Na manhã seguinte, a luz dourada do nascer do sol refletia sobre o lago, criando uma cena de beleza quase irreal. Ainda assim, Jason não conseguia afastar a estranha sensação da noite anterior. Afinal, em um lugar tão isolado, perdido no meio das montanhas, uma pergunta insistia em sua mente. Quem estaria caminhando ali no meio da madrugada? E por quê? Marlo não é novata em acampamentos selvagens. É experiente, confiante e apaixonada pela vida ao ar livre. Mas essa aventura a abalou. Ela partiu sob uma chuva leve, percorrendo uma trilha molhada com seu equipamento e a câmera nas mãos. It's time for a woodland wild camp. Very wet one too. The shelter, when I put it up, it originally came to me without any guy lines. So after we get it set up, I'm gonna have to attach all the guy lines. This ought to be fun. It's not like a pouring thunderstorm rain like it was earlier, but it's still raining. I think this will do. Right here. I'm gonna get a ground sheet down first, guys. Hey, perfect. Perfect amount of water. Ela chegou ao local do acampamento, montou tudo para a noite e se acomodou com um chá quente de limão. Tranquilo, calmo, tudo indo conforme o planejado. Mas quando a noite caiu, aquela sensação de paz mudou rapidamente. Well, guys, I just want to say goodnight. It's coming up on 11 o'clock. As you can see, I have a mosquito, one mosquito flying around in this tent. I'm going to get him. So, anyways, I am going to get some sleep, hopefully. As soon as I get this mosquito, I'll see you in the morning. Good night, guys. I thought I heard like footsteps or something. I've had an uneasy feeling all night. Hello? You ever get that uneasy feeling and you don't know why? I mean, I feel like I'm in like a safe area, but I don't know. I don't know, maybe we should just take a walk or something and check it out.
I've never bailed on a camp. I mean, it's crossing my mind, but I've never bailed on a camp, whether it was a regular camp, a stealth camp, or a wild camp, so... Por volta das 2 horas da manhã, ela começou a ouvir passos do lado de fora da barraca. A sensação estranha que a acompanhava desde o início da noite finalmente fez sentido. Ligou a lanterna e chamou, mas não obteve resposta. Ainda assim, decidiu agir com coragem. Abriu o zíper da barraca com a lanterna e a câmera em mãos e saiu para investigar. Oops, I got on stroll. How the fuck do I get that off there? Jeez. Let's take a look. Hello? Do you just ever get that feeling that you're being watched? And I don't mean by, like, you know, animals or wildlife or anything like that, but you just get that eerie feeling. Mas não havia ninguém, nenhum sinal óbvio de animais, apenas a sensação esmagadora de que algo, ou alguém, a observava. Marlo manteve a calma, mas aquela sensação nunca desapareceu, e depois de 40 minutos tentando se tranquilizar, tomou uma decisão que nunca tinha tomado antes. I'm not sure what I'm gonna do. What the... I am out. Oh, sorry I didn't film that. I've never taken down a tent at night before. You know? I've never ever taken down a tent at night before, and it is not fun. Especially a wet one. And... oh boy. Yeah, I don't know, you know. I've never bailed a camp. Sorry, I'm just like wiping my face. I've never bailed a camp, but I've just got that like negative energy feel or vibe or whatever it is, and I could have sworn I heard like a crunch of a footstep, or it's just eye shine from an animal. Right back there. But, yeah. So, I'm just gonna see you back when I get to my car. Have you ever gotten that feeling? It's definitely something that you feel like deep in the pit of your stomach. Ela desmontou o acampamento sozinha no escuro e foi embora. Marlo nunca tinha abandonado um acampamento selvagem antes. Então, para ela sair no meio da noite daquele jeito, era claro que algo lá fora definitivamente não estava certo. Você acha que ela fez o certo em abandonar o acampamento? Este vídeo que vamos ver é do canal Generic Chris, que no dia 26 de julho de 2025 decidiu encarar sua primeira noite sozinho em uma floresta alemã. O plano era simples: montar um abrigo com lona, cozinhar ao ar livre e passar a noite isolado no meio da mata.
Mas o que começou como um teste de resistência logo se transformou em uma noite repleta de encontros inquietantes. So, I brought the tarp because it will rain today. I don't know if I have enough space, and I don't know if I have enough time to set up a completely new camp, but we're going to see. Alright, so that side is easy. You just put it through here. I don't have internet here, so at least I took like screenshots of all the stuff, like the nuts and everything. I'm really proud of that one though. I have done a trucker's hitch and another hitch, whatever. You hear that? It's really good under tension. Very nice. So you shouldn't just throw your stuff on the ground. It will get caught up. Right, both sides are secured. So my biggest fear in this trip just came real, man. There were people there. I mean, I'm just chilling, like in the hammock, and there's people walking their dog. Yeah, gotta say, life in the woods, pretty chill. Alright, let's see if I can actually lay down here. If I could sleep. Oh yeah. Bro, that is almost too comfortable. It's been raining all day. It will rain in the night. But I feel very good about my shelter. Chris montou seu abrigo com uma lona, armou uma rede por baixo e prendeu tudo para se proteger da chuva. Enquanto testava a estrutura, percebeu o quão exposto estava quando algumas pessoas passaram por perto acompanhadas de um cachorro. Aquele instante quebrou a ilusão de isolamento e o fez lembrar o quão vulnerável um campista solitário pode ser. Com a chegada da noite, a floresta começou a se encher de sons desconhecidos. Ele tentava se convencer de que eram apenas barulhos naturais, mas a inquietação permanecia. Isso aumentava conforme a escuridão tomava conta. I don't know what I expected, but it's really quiet. You can just sit here, just do nothing. Nice. Just wanted to check how obvious it is from further back, and it's pretty damn fucking obvious. Swinging like this is actually kind of relaxing. Ele reconhecia que o silêncio e a escuridão o deixavam inquieto, mesmo aos 32 anos de idade. Os javalis eram, sem dúvida, a ameaça mais racional ali, mas o que realmente pesava era o medo do desconhecido, escondido na escuridão absoluta da floresta. Just so many fucking weird noises. Yeah, let's see if I really sleep here the whole night. It's going to be fucking creepy, man. Yeah, it's very creepy, I'll say that. It's fucking creepy here. Yeah, I don't know if you have noticed, but I'm not an outdoors guy, so this is all pretty new to me. Never done this before. Mosquitoes are coming out, but yeah, I got the mosquito net, I guess, for that. Gonna use it if I have to. I'd rather sleep without the net, honestly, because this forest fucking creeps me out. Okay, so this is the final setup from the inside. Well, not final, but I've put this side down too, so it's like an A shape. Just past 8, but it's already getting cold. I got this thing here, and in the car I got the sleeping bag, but I'd rather not go and get the sleeping bag, honestly. So then I gotta find my way to the car and back here. And as I said, not the most outdoors person. I don't know what I expected, like there's nothing much to do here. Yeah, those were the noises. Just then. Oh man, there's like I'm in the middle of Germany, so there's like nothing here that could actually harm me except like wild boars. But weird
Weird how that goes. I'm 32 years old and still I'm afraid of being in the forest when it gets dark. Mais tarde, quando foi até o carro para pegar seu saco de dormir, algo muito mais estranho aconteceu. Chris sentiu claramente o cheiro de outra pessoa, um odor humano, inconfundível, e que certamente não era o dele. A percepção de que alguém poderia estar por perto o encheu de pavor. E aquela sensação voltou novamente depois, como se uma presença invisível se movesse entre as árvores ao seu redor. I am on a quick mission to find my car, because I do need to get the sleeping bag. It will get so fucking cold if I don't. But I need to hurry, because the sun is already gone, so it will get quite dark really quick. Bro, I would have never found this in the dark, and I wanted to cook. The creepy thing. I just smelled someone. That sounds weird. But you know how some people, it's not bad smell, just body odor or their smell. And it didn't smell like me. Well, it is getting creepy again. Fucking weird. Apesar do medo, Chris decidiu continuar. Preparou uma refeição simples, reforçou sua lona para a noite e se forçou a permanecer até o amanhecer. Ao nascer do sol, voltou em segurança para o carro, admitindo que teria se perdido sem a ajuda do GPS. A experiência serviu como um lembrete de que, às vezes, o mais perturbador em estar sozinho na natureza não são os elementos ou os animais selvagens, mas a possibilidade de que outra pessoa esteja ali, perto de você. A história de Chris mostra o quão frágil pode ser a sensação de segurança durante um acampamento solitário. Um simples som, um estranho passando, ou até mesmo um leve cheiro no ar, pode transformar a atmosfera em segundos. Coincidência ou não, sua inquietação estava enraizada no mais humano dos medos. Não saber quem ou o que pode estar à espreita, logo além do seu campo de visão. E você, teria permanecido firme como Chris? Ou teria partido ao primeiro sinal de que alguém poderia estar observando das sombras? Este vídeo foi filmado por uma mulher chamada Kate enquanto ela estava em um chalé nos Montes Apalaches. É realmente sinistro, dê uma olhada. No vídeo, um homem aparece parado do lado de fora, olhando silenciosamente pela janela de Kate. Ela logo percebeu que era a mesma pessoa que havia notado mais cedo naquele dia. Sem saber como agir, entrou em contato com a polícia. Os oficiais chegaram rapidamente e conversaram com o homem, que alegou ser hóspede de um chalé próximo. Após avaliar a situação, concluíram que ele não estava cometendo nenhum crime e se retiraram. No entanto, o homem permaneceu do lado de fora, continuando a observar o chalé de Kate. Sentindo-se desconfortável, ela e seu acompanhante decidiram permanecer dentro pelo restante da noite. Na manhã seguinte, ligaram novamente para a polícia em busca de mais informações. As autoridades revelaram que o homem havia informado que sofria de esquizofrenia. A revelação levantou uma questão inquietante. O que poderia ter acontecido se ela não tivesse pedido ajuda? Dan já havia acampado antes, mas ainda era inexperiente. Alguns meses atrás, sua primeira tentativa já o tinha deixado abalado por um encontro assustador. Desta vez, ele não estava sozinho. Trouxe um amigo com ele. Ray's just getting fire started. Cracked a beer each. He's on the Stella. I've got the Cruise Campo. Os dois caminharam floresta adentro, encontraram um bom local, acenderam uma fogueira e montaram as barracas. Com bebidas nas mãos, riram, prepararam algo para comer e aproveitaram o silêncio da mata. Mas a tranquilidade da floresta nunca dura por muito tempo. Nights like this. Few cans, good food. Good laughs. 40 minutes away from his house. 40 minutes away, yeah. So, someone keeps whistling. We've got the air rifle ready. But someone keeps whistling.
See if I can catch it on camera. I've got a good shot. They're not whistling now, I don't know where they've gone. They've been shouting and whistling now, aren't they? Yeah. Well, we had a dog. Maybe. De algum ponto entre as árvores veio um som que não pertencia à floresta. Um assobio. Não era de pássaro, nem do vento. Era humano. Mais tarde, quando a fogueira começou a se apagar e eles foram para as barracas, os sons continuaram. Just watch something and chill out. I did hear some whistling, but I think it was someone whistling at the dog, but yeah, I think that's it. So I'm just going to chill out. And yeah, if I don't see you through the night, I'll see you in the morning. Night. I don't know if you can hear that. It sounds like someone or something walking around. Hello? Dan acordou no meio da noite com o som inconfundível de passos pesados circulando o acampamento. Não era um animal, era alguém. Hello? I think it might have just been like an animal or something. Can't hear anything now. But it sounded like human footsteps. So, I hadn't heard anything more. Just been sat here watching my phone, doing a bit of editing, and I hadn't heard anything else. Must have just been an animal or something, but it definitely sounded like human footsteps. It's about 4:30 now. I try drop off again, just ignore it. Act like it never happened. Yeah. Ele acendeu a lanterna e vasculhou as árvores ao redor. Nada, apenas as silhuetas altas das copas na escuridão. Mas ele sabia o que tinha ouvido. Alguém estava lá fora, observando. Com o tempo, o cansaço venceu e o amanhecer chegou trazendo apenas a chuva. Mas a dúvida permaneceu. Seria apenas um animal ou a mesma figura invisível que assobiava entre as árvores? Publicado em 10 de outubro de 2025, este vídeo é do canal Cursed Urban, conhecido por explorar locais abandonados, florestas assombradas e encontros inexplicáveis pela América do Norte. Desta vez, Dan, apresentador do canal, se aventura em uma floresta nos arredores dos Apalaches em Illinois, há muito tempo associada ao Bigfoot e a vestígios de antigas atividades de cultos dos anos 1990. Ele inicia a noite com 2 câmeras gravando, sem saber que em poucas horas seria perseguido por luzes, vozes e disparos que ecoavam entre as árvores. We are headed in to the forest in our search of any evidence for Bigfoot. It's been a long time since I've been in this forest. The last time I was in here
It was one of the scariest nights of my entire life. Not only is Bigfoot known to be in this forest, there has been rumors of cult activity. There's been evidence of past cult activity, like back in the 90s. Tons of paranormal activity, which I have captured myself, and many, many other things. Other cryptids, other sightings of unexplainable creatures. Okay, we're headed into the Bigfoot forest number 2. So I'm already hearing noises coming from all over the place. Definitely hearing some animals back there. So I think we're gonna hit this trail. I don't have any reason in particular why we're gonna hit this trail, but I'm thinking it's a good idea. Last time I was here, I definitely encountered some paranormal stuff out here. No início do vídeo, Dan cumprimenta os espectadores e relembra uma visita anterior, uma noite tão assustadora que quase desistiu de explorar. Os moradores locais costumavam chamar aquele lugar de a Floresta do Bigfoot, embora alguns afirmassem que coisas ainda mais sombrias permaneciam ali, rituais, luzes estranhas e trilhas sem marcações. Ele se aprofunda na mata registrando cada som. Um estalo distante, o latido fraco de um animal. Então, silêncio. Aos 5 minutos de gravação, a lanterna ilumina um caminho familiar, aquele que leva ao ponto onde ele viu algo anos atrás. Ele hesita, mas segue adiante. Yeah, this is absolutely where I was before. Because I remember how this trail split into 2. Dude, there's gunshots over there. There was 100% gunshots over there. There was it was literally a shotgun going off directly in that distance, or in that direction. There was a shotgun going off for sure in this forest. That didn't sound that far away. That was a gun going off, dude. Oh man. I don't think this trail leads anywhere. Oh, shh. Yo, see that guy? See that deer right there? Oh, man. Oh. Momentos depois, Dan congela. Isso foi um tiro, ele sussurra. Era distante, mas inconfundível. O som seco de uma espingarda ecoando pelo vale. Ele continua andando até que um cervo surge à frente, imóvel, com os olhos refletindo a luz diretamente na lente da câmera. Dan abaixa o equipamento. O animal não se move. Ele murmura. Isso não é normal. Alguns acreditam que poderia se tratar de um not deer, uma criatura mutante do folclore local conhecida por imitar a forma de um cervo. I hear something. I hear something. Straight ahead. Straight ahead, there's movement. Something's moving to my right. Something's moving up there too. Alright, I'm not hearing anything else. I definitely heard some distinct movement without a doubt back there. Without a doubt, like 100% there was movement back there. Guys, I just saw a light. I just saw a flashlight in front of me. Hello? Yeah, there's somebody else out here besides me. Yeah, I saw that. That was weird though, because where I saw them was, like, I saw that light go through like the forest area back there. Like, I just saw a brief flash of some light. I should have it on video. At first I thought it was that there was a sign over there. I thought it was reflecting off the sign, but I really don't think that's the case. There is definitely someone out in this forest besides me. Why is somebody out in the middle of the woods with a flashlight, and then I'm saying, hey, hello, like, who's there? And they aren't responding, but they are still moving around. I do not like that. What's that over there? I thought I just heard something move up ahead. I thought I just heard something move up that way. Oh! Yo! Dude, that was just knocking. That was just knocking. Oh!
There was just somebody screaming. Dude, right after we did that, it sounded like somebody, well, not right, but like, it sounded like somebody screaming back there. I've never, ever heard anything like that before in my life. What is going on here? Okay, I am getting out of here, guys. There's like at least 2 people, if not 3. Ele nota uma lanterna piscando entre os troncos, mas, quando chama, a luz se apaga instantaneamente. Dan percebe que está sendo observado. Ele recua em direção à trilha principal, mas os sons o acompanham. Passos, sussurros e, logo depois, novos disparos, agora mais próximos. Sem fôlego, se esconde atrás de um tronco caído, sussurrando que há pelo menos 3 pessoas lá fora com lanternas. Quando finalmente alcança a entrada, relata o que acabou de acontecer. As luzes o seguindo, os rosnados, os gritos e a sensação estranha de que algo ou alguém o guiava de propósito para dentro da mata. Ele encerra o vídeo de forma abrupta, dizendo que não voltará mais ali. Os espectadores se dividiram. Alguns afirmaram que eram caçadores ou invasores, lembrando das zonas abertas de caça em Illinois. Outros garantiram que os sons eram muito coordenados e as luzes deliberadas demais. Houve quem mencionasse o cervo imóvel, dizendo que correspondia a descrições de avistamentos do Not Deer, relatados desde os Apalaches até o meio-oeste. Muitos alertaram Dan para nunca mais explorar sozinho, especialmente em lugares antes usados por cultos. Dan nunca confirmou o que viu naquela noite. Mas mesmo deixando de lado os mitos, Bigfoot, cultos e skinwalkers, resta a mesma pergunta. Se os gritos e as luzes não eram de animais, quem mais estava naquela floresta esperando no escuro? 2 mulheres acreditavam ter encontrado o lugar perfeito para acampar, tranquilo, isolado e silencioso. Mas pouco depois de montar o acampamento, o silêncio foi quebrado por sons aterrorizantes ecoando pela floresta. Assustadas, elas pegaram um celular para registrar o que estava acontecendo. We're frozen here, because that doesn't sound like coyotes. They got something. Are they getting closer, Joy? No? A biker just went that way, and the sound got worse. Os ruídos ficaram mais altos, diferentes de tudo que já tinham ouvido. Não eram coiotes, nem qualquer outro animal que conseguissem reconhecer. Pouco depois, um motociclista passou pela área e os sons perturbadores se intensificaram. Até hoje não se sabe se aquele motociclista foi visto novamente. Em 4 de janeiro de 2025, o caso de Tommy Brearley foi finalmente encerrado. Ele era um homem que desapareceu em 2017 do Brewers Bar and Grill, em Sumter, Carolina do Sul, junto com seu BMW 325i prata. Por 7 anos, o caso permaneceu sem solução, e a maioria já havia perdido a esperança de encontrar Tommy. Mas Adam, um youtuber dedicado a descobrir objetos perdidos, artefatos e pessoas desaparecidas por meio de mergulho, decidiu assumir o caso. Ele se juntou a outro buscador chamado Jason, determinado a resolver esse mistério que já durava tanto tempo. Searching for the past years for Tommy, because he just basically vanished after leaving a Brewers Bar and Grill in downtown Sumter, which has since closed by now. They had a lot of issues there, apparently fighting, and I've heard a lot of rumors about this bar. But he was out with his coworkers, having a good time. He left at like 2 a.m., vanished. He only had like a 15-minute drive back to his house, but neither him or his car has been seen since. So me and Jason, we've been checking so many places over the past few years for Tommy. Just all the signs to us point, when a car goes missing, you're in the woods or the water somewhere. There's a lot of woods, but by this time, usually hunters or somebody would have seen him if it was obvious. There's not a ton of water. There's a lot of little spots, and we're just, continuing to search. And you've been out here the past few days looking, right? Yeah, I was here Saturday. It looks like it could be a car. I mean, it's a car-shaped object out towards this way. I don't know if they come around that curve here. Yeah. And shot off right there, but I've seen no signs of car parts. But we're talking, 7 years ago?
Yeah. So, I mean, people could have cleaned them up. I don't know. But, or they could come across right there and, ended up in there too. And I'll come around that curve probably about 45 and it would take nothing to go right off in there. Jason passou vários dias utilizando tecnologia de sonar para escanear a água e, eventualmente, detectou um objeto com formato de carro próximo a uma ponte. Curioso e esperançoso, Adam acionou seu drone subaquático para se aproximar e confirmar se realmente havia um veículo submerso naquele local. Have my drone in the water. Got it set up on the app so you can see on the screen. We're gonna send her down and see what this object is. Let's go down. That's a car. I think so, dude. Wait a second. Sure as hell looks like one to me. It looks silver too. Dude. No way. It's gotta be him. A silver car right down. This is the first place you checked? This is the first place I checked, but all I had was a freaking radio speaker magnet to check right over there. We didn't even, it's so small we couldn't even run the sonar boat. Right. We just threw the magnet in and it's stuck right away. We don't know yet. Yeah, let's... But we have a silver vehicle right now. Window slightly cracked down. This is not a spot somebody would dump something either. Somebody was moving fast to get over there. Does that look like the right? I don't know, can't tell. Is it a four-door? That looks like a four-door. Yeah, his car is a four-door though, wasn't it? The window's down, right? That's the driver's side window. I mean, for this to get here, though. You're not gonna be able to tell anything. There's usually a logo right there at the top, where the two grill pieces come together. That's it. That's this BMW. We found Tommy. I bet. That's gotta be Tommy. That's gotta be Tommy. Dude. This case. This is exactly where I want. The first place I looked was right here, but like I said, all I had was a rinky-dink magnet to throw in right here. Who knew he was going to make it all the way over here? We probably checked every pond in Sumter. Mm-hmm. Every body of water, every boat ramp. You want to dive? This is the path home, right? I mean, Yep, this is this path home. Curve. That curve right there, either going too fast. He had to have been going too fast to wind up all the way over here. Okay, let me try it. I don't want to say 100%. We know it's a silver BMW. Let me try to find a tag. I mean, I'm gonna have to dive. O que eles descobriram foi um BMW contendo restos humanos no banco traseiro. Posteriormente, foi confirmado que os ossos pertenciam a Tommy. Adam e Jason imediatamente entraram em contato com as autoridades para relatar a descoberta e o carro foi recuperado no dia seguinte. Após 7 longos anos de busca e sofrimento, Adam e Jason conseguiram finalmente trazer um desfecho para a família de Tommy e para a comunidade local. Adam segue com sua missão, ainda à procura de pessoas desaparecidas, e já resolveu diversos mistérios desde então. Honestamente, o mundo precisa de mais pessoas como Adam. Uma mulher caminhava pelas florestas dos Apalaches quando, de repente, se deparou com algo perturbador. À sua frente havia um monte estranho que parecia um túmulo. Ninguém sabia de onde ele vinha ou quem o havia feito. Alguns até especularam que talvez alguém tivesse sido atacado por um urso. Woods, and we come across this creepy thing. I don't even know where it came from, but it looks like a grave, so we're gonna come check it out. Who the fuck knows whose it is? Someone done got ate by a bear out here. A pergunta arrepiante permaneceu pairando no ar. Poderia realmente haver um corpo escondido ali dentro, enterrado naquele monte estranho, ou seria um memorial de alguém que havia falecido no local? 23 de março de 2023. Em algum lugar nas florestas do Oregon, um motociclista filmava sua passagem por uma trilha off-road quando algo totalmente inesperado aconteceu. O piloto, um homem chamado Edon, já havia passado por aquele local antes, mas por algum motivo ele parecia inquieto desta vez. Algo estranho e, para ser honesto, bastante assustador começou a acontecer bem diante dele.
This is where most people would turn around. If you turn around, you never get to see what's on the other side. That's where all the gold is waiting over there. Could be missing out what's on the other side. Hello? Preocupado com sua segurança, ele rapidamente deu meia volta e voltou para casa. Meses depois, Idon retornou ao mesmo local, mas, ao contrário da vez anterior, desta vez a situação o abalou profundamente. Oh God, there's even more bones than last time. Looks like we've already passed it a while ago, but that tree is gone. I'm probably gonna turn around soon. Oh, there's two ways. Holy crap, dude, this trail goes on forever. It just got really quiet really fast. Em certo momento, como se por alguma força invisível todos os grilos de repente ficam em silêncio. Dá para perceber com dificuldade uma figura alta e pálida surgindo do mato. E se olhar com atenção, parece que ela se abaixa e se move lentamente, quase como se estivesse perseguindo uma presa. Visivelmente apavorado, Edon luta para ligar sua moto. Eventualmente ele consegue sair montado e se embrenhar na floresta, sem saber exatamente o que acabara de ver. Alguns espectadores acreditam que ele possa ter sido perseguido por um enorme predador da floresta. Dois amigos estavam andando de patinetes elétricos por uma estrada próxima a uma floresta, quando de repente, ouviram gritos vindos de algo que parecia ser um túnel de esgoto. Eles estacionaram rapidamente os patinetes e foram imediatamente verificar o que estava acontecendo. Oh! T'as entendu? Ça vient d'en bas ou pas? Excusez-moi! Monsieur! Attends, viens, on peut passer ici. Attends. Ah! Attends, viens, on passe par... Oh! If you got here, comment the word sky. Prends tes affaires, c'est un piège. Prends tes affaires vite, c'est un piège. Prends tes clés. On y va? Écoute-toi. Ouais. Non, attends. Là, c'est bizarre. On y va ou pas? Je sais pas. Vas-y, go. Os gritos continuaram ecoando pelo túnel, e depois de alguma busca, eles finalmente encontraram uma entrada para descer. Mas assim que entraram, foi isso que aconteceu. Putain. Ah, putain, mon cul. Il est mouillé, frère. C'est mouillé de partout. Merde, on fait quoi? Je sais pas. C'est quoi? C'est bizarre. Vas-y. Vas-y, doucement. Non, vas-y, continue à faire les versions. Attends. Oh, what? Cours. Oh, je suis mouillé. Ah, oh putain. Por mais que procurassem cuidadosamente, não havia ninguém ali. Os gritos pareciam surgir do nada. Era como se o túnel estivesse pregando peças neles. Claro, esse encontro poderia ter sido uma encenação, talvez com um alto-falante escondido reproduzindo os sons. Mas e se não fosse? Encontrei este vídeo, mas não achei o canal do criador, em 16 de outubro de 2022. O criador, junto com uma amiga, decidiu se aventurar mata adentro usando o aplicativo Randonáutica, acreditando que encontrariam algo curioso. Mas o que surgiu diante deles foi muito mais perturbador do que imaginavam. Here's the head, arm,
see it? Isn't that weird? But it's a tree. I mean, I don't think it's a tree. It's where a tree used to be. Yeah, that'd probably be it. You know what I meant. Smart ass. Here's a bed of pine needles for you. Bet that's itchy. No começo parecia só um desenho estranho no chão, como se as agulhas de pinheiro tivessem formado o contorno de um corpo. Eles riram, fazendo piada para não levar a sério, mas logo depois, tudo mudou. No turning back. Wait, what was that? What? Turn back. Close to the point. Wait, what? We're like almost close to the point. What was that? That sounded like some wicked breathing over there. What I heard. What did you hear? It's like... You heard it? De repente, eles começaram a ouvir uma respiração pesada, lenta, profunda, e não vinha deles. Também não parecia de nenhum animal conhecido. O som ecoava no meio da mata. E então, alguma coisa se mexeu. I don't know. That was... Whoa! What are you doing? You didn't see it just run across the damn path? It was looked like a chipmunk. Oh my goodness. A chipmunk scared you that much? Well, I turned around and something ran across. Yeah, it scared me, okay? Chipmunk. Stop it. God. That sounded like a heavy footstep. Uma silhueta atravessou a trilha num movimento rápido demais para distinguir. No primeiro instante, pensaram ser apenas um animal, mas o som que veio em seguida não deixava dúvidas. Passos pesados esmagando a vegetação, mas não havia ninguém à vista. No. Fuck, you did... No. Oh, what the hell? No. What is that? Nope. Então eles viram. Uma figura com máscara preta e capuz vermelho estava parada ali segurando algo comprido. Sem pensar, eles saíram correndo. That tree is like falling too. Oh, nope. I'm out. We're coming past it. What? I don't know. They're saying get him. Woman, come on. Eles rapidamente saíram do lugar muito assustados. Mas e você, o que acha que pode ser isto? O que você faria no lugar deles? Um homem estava fazendo trilha quando tropeçou em uma pequena abertura parecida com uma caverna. Movido pela curiosidade, decidiu explorar o local, sem saber que aquilo tinha um propósito específico. O que ele encontrou em seguida deixaria qualquer um em total suspense. Ele literalmente entrou no território de um urso. Percebendo que estava em uma situação para a qual não estava preparado, tentou se manter o mais calmo possível, provavelmente na esperança de não provocar o animal.
Surpreendentemente, deu certo. O urso apenas cheirou o homem e seguiu seu caminho. Um verdadeiro milagre. Ursos podem ser extremamente imprevisíveis. Embora ele tenha tido sorte de o urso estar de bom humor, é importante lembrar que nem todo encontro termina bem. O que funcionou para ele pode não ser a abordagem mais segura, e o mais prudente é evitar situações assim. Em outras circunstâncias, tudo poderia ter acabado de forma muito mais grave. Certamente ele aprendeu a lição e não tentará algo parecido novamente, nem se aventurará em territórios desconhecidos, sem tomar precauções. Felizmente conseguiu sair dali sem ferimentos. No dia 18 de dezembro de 2023, este pescador do canal do YouTube Zé Fishing TV saiu para o lago local em Seattle, Washington, em um dia frio de inverno. Estava pescando em seu caiaque, na esperança de fisgar algum peixe. Seu plano era pescar e cozinhar ali mesmo, direto na água. Ele passou um bom tempo preparando as varas de pesca, colocando a isca e se organizando para começar a pescaria. Mas aquele dia de pescaria rapidamente se transformou em um verdadeiro pesadelo. Enquanto observava a água, algo estranho chamou sua atenção. Ao se aproximar, percebeu em choque que não era um peixe, mas sim um corpo boiando próximo a um deck. O susto foi imediato. Aquilo estava muito longe do que ele esperava encontrar em sua pescaria. Sem perder tempo, ele ligou para a polícia em busca de ajuda. Alright guys, I think I thrown the ball and that is not cool. Fishing day that I wouldn't even have. A polícia chegou até a rampa de barcos e ele contou exatamente onde tinha visto o corpo. Disse que conseguia ver uma mão, a cabeça e até uma mancha vermelha na água. Os policiais usaram o caiaque dele para chegar até o corpo. Depois, ele prestou depoimento e entregou as imagens que havia gravado para ajudar na investigação. See that over there? Okay. Oh yeah, it looks. You can see it's like a hand kind of grabbing. And like a head. You see that red little spot right there? Yeah. Right there. Like straight right there. Yeah. This is right like that tree. Yeah. We'd have to go in from that property. So where I'm at. The person's on that body. See that flag? The dock to the next, the right. Yeah, so you see that flag? There's that dock, and then there's something floating right there. So you guys, did you see it with your kayak? Yeah, you can see jump in your kayak? Oh, you can, yeah, you can. Go, why don't you pull your stick and let me go. Yeah, there's like a half tree right there. I'll get the address. The dock, we got one. The dock right there. Yep. 1, 2, 3, 4. Aquele dia de pescaria tinha acabado. Ele já não estava mais atrás de peixes. Tinha encontrado um corpo, uma cena que jamais esqueceria.
Sophie, do canal Outdoor Girl Sophie, se sente mais viva quando está em contato com a natureza, seja fazendo trilhas, acampando ou apenas conhecendo novos lugares. É ali que encontra sua felicidade. Em uma manhã, ela percebeu que tinha algumas horas livres e resolveu improvisar uma pequena aventura, um acampamento de última hora. Escolheu uma mata próxima de casa, que parecia tranquila. No entanto, à medida que avançava pela trilha, começou a sentir que havia algo estranho no ar. Hi, I'm Sophie. Today I'm on a solo camping trip in a forest in Denmark. It's raining a lot. Hopefully it clears up before I have to set up my tent. So today it's actually a weekday, which means that I have to go to work tomorrow early in the morning. So today I'm at a forest area close to my home, which means that it's a quite small area and a lot of people here in the summertime. But with this rain, I'm hoping that I will have it a bit more to myself. I'm starting to feel like it's not really possible to camp in this forest. It's so small, like there's a road right here with cars, and if I walk like less than 500 meters in that direction, there's another road with cars, and everything is so open. So yeah, not really sure if I'm gonna go through with this or if I should go back home. A floresta era cercada por estradas e áreas abertas, o que não era o cenário ideal para acampar de forma selvagem. Mesmo assim, ela não desistiu. Depois de caminhar por um tempo, acabou encontrando um ponto mais isolado e resolveu montar seu acampamento ali. I think this is one of the most isolated spots that I have found so far. I mean, the path is right over there, but still there are trees surrounding me. So I'm thinking to stay here, and I brought food to cook some dinner, and then I can see how I feel during that and after that, and if I feel like putting up the tent and staying here for the night. Good thing that I brought my sitting mat today. Everything is so wet. Enquanto explorava os arredores do acampamento, Sophie foi tomada por uma estranha sensação, como se algo não estivesse certo ali. De repente, do nada, um grupo de ciclistas passou correndo pelo local, gritando enquanto cruzava o caminho. Aquilo a deixou completamente desconcertada. Maybe it has to be a little bit thicker than this one. Yeah, just when I thought I was alone, there are 5 guys driving through on their bikes, screaming and giving me a big shock. Yeah, I'm gonna stay here and cook dinner and maybe camp. I don't know. We'll see. Tentando afastar o nervosismo, ela preparou algo para comer e se esforçou para relaxar, mas aquela sensação estranha não ia embora.
O barulho constante, as pessoas passando por perto, tudo aquilo se acumulava. No fim, Sophie decidiu ouvir seu instinto. So, now should be the time where I put up the tent and get ready for the night. I don't know. I don't think I feel like staying here for the night. Like, you can hear loud music in the distance. And I can hear cars very close by. Oh, no, there is a guy biking right here. Yeah. I think I need to pack up and then just go home in my bed. I will probably not post this video, or I don't know. I mean, it's a pretty boring camping video when I'm not gonna camp. I feel a bit silly. But yeah, I'm gonna pack up. I feel, yeah, as if I'm not successful with this trip, and it's a bit annoying, but also I just need to listen to myself, and I didn't feel good about staying here. So I'm gonna go home. Ela juntou suas coisas e foi embora antes do anoitecer. E, para ser sincero, tomou a decisão certa. Quando se está sozinho, no meio do nada, nunca se sabe realmente quem pode estar observando. Thomas sempre foi acostumado com atividades ao ar livre. Costumava acampar com amigos ou na companhia de seu cachorro, mas desta vez decidiu fazer algo diferente. Sua primeira experiência em um acampamento totalmente sozinho. Ele conseguiu autorização para acampar em uma grande floresta particular e, tecnicamente, deveria ser a única pessoa naquele lugar. Ou, pelo menos, era o que imaginava. Depois de estacionar o carro, caminhou mata adentro até encontrar o ponto perfeito, não muito distante do veículo. Now, there are a couple of reasons why this is a very special episode. Reason number one is that it's my first time ever doing a solo woodland camp. In fact, it's not just my first time ever doing a solo woodland camp, it's technically my first time ever doing a truly solo wild camp, because the only one other one that I've done was the one at the beach, and that had Archie in it. Whereas today, I combined today and tonight there, whereas today, I'm totally on my own. And when I say totally on my own, I mean it. Because this is not just a public bit of woodland near where I live. This is actually private land that I've got permission to camp on tonight. And the best place for us to go is to set up over by the car. Or close-ish to the car anyway. Just vibe with the forest, man. Let's get his tent set up. Ele montou o acampamento, preparou uma refeição e até fez uma transmissão ao vivo para seus seguidores. Tudo parecia tranquilo até o cair da noite. Quando finalmente se acomodou, uma estranha sensação de inquietação tomou conta dele. Algo definitivamente não estava certo. I think I'm gonna head into bed. The darker it gets, the more panicky I'm gonna be. But there's no reason to be. Some guys in the chat were like, "Oh, we see you, we're gonna jump out and get you." I'm like, go on then. There's been a couple of deers as well. Yep, let's move. I'm not feeling it.
Fuck me. Oh god, I just saw a tree. And for a second there, I thought, oh god, it looked like a creature, man. My brain recognised it as that. And then I turned away and I looked back and then it probably processed it. Yeah, no, I'm not feeling it, boys. Logo começou a ouvir sons estranhos, ecos que se espalhavam pela floresta. Em seguida, percebeu a sombra de uma árvore refletindo sobre seu carro, o que o deixou ainda mais inquieto. Mesmo assim, não queria deixar o medo estragar o desafio. Fechou bem a barraca, manteve a lanterna acesa e tentou se acalmar, mas nada disso funcionou. Wanna chill out for a little bit? See how I feel. I need to get over it, man. I need to get over it. It's as simple as that. Persevere. Just what I wanted. Monk Jack going crazy. I'm chilling out though. I'm glad that I caught that sort of moment of like doubt on camera. It's very hot. I'm gonna stick it out. That would be a terribly freaky noise if I didn't know what it was. Os chamados dos animais que ele tinha ouvido antes começaram a ficar mais altos e próximos. Ele sabia que eram apenas animais, mas isso não tornava a situação menos aterrorizante, principalmente quando eles começaram a circular perto de seu acampamento. Drifting off to sleep when he started going. I'm bailing. Not because I'm scared. Because I just can't be bothered. I'm tired. I just want to go to bed. I want a good night's sleep. So I'm bailing. When it's not right, it's not right. Foi então que ele tomou a decisão. Guardou tudo o mais rápido que conseguiu, atravessou a mata no escuro até chegar ao carro e voltou para casa. Às vezes, um acampamento solitário simplesmente não sai como o planejado, e quando ruídos estranhos começam a rondar a poucos metros da sua barraca, a questão é, se fosse você no lugar dele, ficaria ali? Christine é criadora do canal Nomad Unknown e desde 2016 vem registrando sua vida morando em um SUV, acampando em tempo integral, fazendo trilhas e explorando os mais diversos terrenos. Ao longo dos anos, já passou por várias situações de risco, mas desta vez ela realmente temeu pela própria vida. Well, this camp feels nice and relaxing. And as much as I adored my time in the Grand Tetons, I realized that I had pushed my luck solo camping in grizzly country a little too far. And I actually had an extremely close call my last night in the Tetons with a grizzly that stood within 6 feet of me
while I was unprotected. I had my laptop out, I was working, and at the time that this happened, I had actually moved the power station over to the back of my car. I had my chair set up there, and I was working on getting a video re-uploaded after the first upload had failed. I was looking down at my phone, which is also what I film with primarily, and I was trying to troubleshoot what had happened. Not going to get into details of that. And then out of the corner of my eye, I catch movement in an area that was basically just a meadow. Christine havia saído em busca de um lugar tranquilo para explorar e acampar, mas decidiu arriscar. Escolheu uma região conhecida por ser território de ursos pardos, e esse risco quase se tornou fatal. Enquanto estava sentada no acampamento, mexendo no celular, algo chamou sua atenção. Bear spray on me. It's on the other side of my car. Oh my God. Ela imediatamente se levantou gritando para alertar os outros campistas. Correu para trás do carro em busca de proteção, tentando manter o olhar fixo no urso, mas acabou perdendo-o de vista. Quando olhou pela janela do veículo, percebeu a criatura novamente, circulando o acampamento como se estivesse rastreando seus passos. O spray contra ursos estava dentro do carro, mas ela não quis arriscar colocar o corpo inteiro para pegar, sabendo que o animal poderia atacar em segundos. Então, correu em desespero, gritando e chamando pelos outros campistas. Bear! Bear in camp! Oh my God. Oh my God. I'm shaking. When I caught that movement out of the corner of my eye, I don't remember what happened, but my body moved before my brain fully processed. And then at some point out of my mouth, something like, oh my God, it's a grizzly. Because I remember I shouted grizzly so that other people would hear, because the first thing I remember is rounding the car by the taillight, because when I first saw the grizzly, it was like 10 feet away from me, but it was moving towards me, and it was probably like within 6 feet of me. And for me, I just needed to put something between us, because that was like the only defense that I could have at that moment. Like if I had stood there and grabbed the pepper spray or the bear spray and like pushed the safety off and triggered it, like I don't know that I would have had enough time to do that. For me, it felt like my instinct was just to move. And then I don't know where the bear went, because the next thing I knew, I was at the rear driver's side door, which had been open, and in there was sitting my smaller power station with my laptop on top of it. So I couldn't get in, but I was going to try to like reach across to grab the bear spray that was sitting there, but I couldn't do that without like basically diving headfirst halfway into the car. And I caught a glimpse of the grizzly at the front of my car. So it had like come around from the other side and sort of like followed me, I guess. I don't know what its intention was, obviously, but it was weird to me that it didn't just pass from the back, but now it was like on the side. So that's where the video starts. Felizmente, havia outras pessoas acampando por perto, e elas também tinham spray contra ursos e meios de se proteger. O animal acabou se afastando, mas esse episódio mostrou o quão perigoso pode ser acampar sozinho. Se Christine estivesse isolada, ou se o urso tivesse decidido atacar, o desfecho poderia ter sido completamente diferente.
Acampar deveria ser um refúgio, um momento de paz, silêncio e liberdade. Mas para Davey, essa experiência se transformou em um verdadeiro pesadelo. Ele havia caminhado cerca de 5 quilômetros para fora da cidade, adentrando profundamente a floresta até encontrar o que parecia ser o local ideal e isolado para montar seu acampamento. It's beautiful, eh? Look at this. This is all I'm looking for, man. This is all I'm looking for. Like, this is a perfect little camp spot. Right here. These things will just lay right over. Well, this isn't gonna be much of a video, but we're out just testing gear, and I just want to be out. So yeah, we have the pack strapped to the tree, and yep, as far as it goes, my camp is set. There it is. Kitchen, sleeping. So we have the my Coleman bag, which is my summer bag. So I just want to have the smallest one of the packs. I have my Thermarest from 2016, my ProLite regular, and then I just have the footprint for my tent. And that's camp. Oh, I also have my Thermarest Airhead pillow there, and kitchen. Just gonna grab some fresh water out of the river, and yeah, that's camp tonight. That's it. There's no tent, no tarp, no hammock, no. It's just me, the ground, and my nature. Depois de preparar sua refeição e descansar um pouco, Davey entrou em seu saco de dormir para passar a noite. Porém, por volta das 11 da noite, a tranquilidade foi brutalmente interrompida. Ao abrir os olhos, ele se deparou com a figura de um homem parado em seu acampamento, segurando uma barra de ferro em suas mãos. It's not that fucking difficult to respect other people, is it? So start showing some fucking respect if you want respect. Do you need my light to help you get out of here? No. No? You know how to get out? Would you mind just giving me a few minutes? I'm still in my sleeping bag. Why are you in your sleeping bag? You knew there's somebody in a tent here. You knew that. Do you think they're gonna feel comfortable falling asleep in the middle of the night with a fucking stranger 20 feet away? Do you honestly think that? The answer is no. And you wouldn't feel comfortable either, would you? All right, no, you wouldn't. Fair enough. Fair enough. My apologies. That's fair enough, mate. My apologies. I will push on. I already got a hold of fucking RCMP and told them to fucking get over here and deal with their fucking shit. Cause I'm sick of this fucking bullshit, mate. O estranho começou a gritar, acusando Davey de acampar muito perto de outras pessoas e exigindo que ele fosse embora. Sua voz era agressiva e cheia de raiva. Mantendo a calma, Davey decidiu que não valia a pena discutir, juntou suas coisas e resolveu ir embora dali. Until the homeless man with 2 fucking goddamn fucking steel pipes come fucking walking into my camp about 10 feet away from me while I was sound asleep. Well, I guess we know who needs his fucking teeth knocked down his fucking throat now, doesn't he? But that will be a battle for another day. That is not our concern tonight. Our concern tonight is being somewhere safe and getting some kip. So, alright, well, I guess we're shoving off. But that motherfucker had better fucking watch the fuck out, because all I should do is just got up and fucking throttle him. But again, he had 2 steel pipes in his hand 10 feet away from where I was sleeping. Mas ao tentar seguir pela trilha em meio à escuridão, ele acabou sem perceber entrando diretamente no acampamento deles.
Alright, my friends, well, camp is back set up again. So there's the bag, there's the sleeping setup, and again we have the two tethered together. That knife should be up for my use if I need it, but again, we're not over here for that shit, man. So yeah, I've calmed down on that incident. I still, like, inside me, I still think he needs his teeth kicked down his fucking throat. But we've moved on. We're in a better place. At least now I don't have to worry about some guy standing 10 feet away from me with 2 steel pipes. Like, you know, like pipe fitting pipes, like for gas lines and stuff, you know, like that black iron pipes. That's what he had, 2 of them, 1 in each hand. So at least now I'm not worried about that. We can sleep peacefully and yeah, just enjoy our night. We just want to sleep outside, man. That's all we're trying to do. We're testing some gear and we just want to be outside. Desorientado e exausto, ele continuou caminhando até finalmente encontrar um novo lugar para descansar. Ainda assim, a imagem daquele homem furioso com tubos de metal nas mãos o perseguia. No meio da escuridão, nunca se sabe do que as pessoas são realmente capazes. E como sempre digo, é muito pior encontrar um ser humano do que um animal ou algo sobrenatural. Kev estava registrando suas viagens de acampamento há apenas alguns meses, frequentemente acompanhado de seu cachorro, Cial. Desta vez, eles se aventuraram nas montanhas de Mardale, na Inglaterra, um lugar cercado de rumores sobre assombrações. Just parked there. We're going to head up Haunted Hill. We've been here before, last year. I didn't get a video of it. So this time, I'm going to do a video and let you see the area where we are. Like I say, when we get to the top and get set up, it gets a bit darker, I'll tell you a couple of stories about the place. What happened a long time ago, and apparently the place is haunted. So I'll tell you what happened last time out here as well. It could be anything, but we don't know. It's one of the things that's been heard before, but I think I got it last time as well. So I'll bring us back later on when we get higher up. A caminhada foi longa, mas Kev encontrou o local perfeito. Com uma vista deslumbrante à sua frente, preparou hambúrgueres, alimentou o cachorro e se acomodou para passar a noite. Oh, cheers, guys. I've had nothing creepy yet, heard nothing yet. There's some people down there though. The light keep popping up on the woods. Actually, it's there now. I'll turn this light off and I'll see if I can get it up. There it is. There's people in the woods down there as well. And you see I went to go there one time before. Couldn't get. There was lads there, so didn't bother. I went somewhere else in the woods. See, they're all the way down there, I'm up here. Just see my light, but they wouldn't walk up here, it's too far. All the way around and then back up again. So good. Então a tranquilidade foi quebrada quando ele notou lanternas ao longe. Ele não estava sozinho. Tentando ignorar aquilo, Kev entrou em sua barraca e colocou um filme para assistir, mas o sono não vinha com facilidade. But I'm gonna chill for a little bit now, finish this can. Maybe just watch a film a little bit. Chow's still asleep. He's down there. He's flat out. So hopefully it's him for the night. Probably want to pay later on to the night, but it happens.
Right, guys, I'll bring us back before bedtime. Turn off a bit. I want to say good night now. I'll bring us back in the morning. I've watched the film. Charles pretty much slept all night. Both been up for Slash Gordon. It's getting windy now, so not what else we can do really, so I'm gonna call it a night. No meio da noite, o vento soprava forte ao redor do acampamento, mas por baixo dele era possível ouvir passos. Alguém estava circulando sua barraca. Sounds like something's outside. Like walking about. I know it's windy, but fuck's that? I didn't know if you can pick it, you can hear it or not. Kev prendeu a respiração, tentando ouvir atentamente. Minutos se arrastaram por horas até que ele finalmente adormeceu, embora inquieto. Pela manhã, nada havia acontecido. Mas quando se acampa em um lugar com um passado sombrio, até passos durante a noite parecem muito mais sinistros. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso